ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மேஜிக் செயின் ஸ்டிச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மேஜிக் செயின் ஸ்டிச் செயின் ஸ்டிச்சோட ப்ரொசீஜர் தான் சேம் அஸ் செயின் ஸ்டிச். பட் இதில் நம்ம 2 த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நான் அதில் செயின் ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரே ஒரு சிங்கிள் த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதில் மல்டி கலர். ஓகே, 2 த்ரெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அண்ட் எண்டில் நாட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பாயிண்ட் ஏலேருந்து நீடில் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் தென் சேம் பாயிண்ட்லேருந்து பாயிண்ட் பி. ஓகே, இப்போ எடுத்துகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சாண்டில் கலர் த்ரெட்டை லெஃப்ட் டு ரைட் ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம செயின் ஸ்டிச் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லூப். ஓகே, ஸோ தெரியுதா ஃபர்ஸ்ட் லூப். ஸோ செகண்ட் லூப்புக்கு சேம் அதே மாதிரி இந்த பி பாயிண்ட்லேருந்து பாயிண்ட் சி. இப்போ பர்பிள் த்ரெட். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக ஆல்டர்னேட்டிவாக த்ரெட்ஸ் நம்ம பண்ணணும். ஓகே, சி. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக பண்ணால் இதான் மேஜிக் செயின். நெக்ஸ்ட் சாண்டில். ஓகே, அவ்வளோதான். பக்கத்தில் இப்போ குத்தி எண்ட் நாட் போட்டுருங்க. தட்ஸ் இட். ஓகே, இதை வச்சும் டிசைன்ஸ் போட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.